হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ইটিং টু আনি। আশা করি আপনারা সকলে খুব ভালো আছেন। আমিও খুব ভালো আছি। আজকে আমি আপনাদের KFC স্টাইলে চিকেন করে দেখাবো। তো KFC স্টাইলে চিকেন করতে আমাদের কী কী লাগে? তো ফ্রেন্ডস, KFC স্টাইলে চিকেন করতে আমাদের লাগছে হচ্ছে চিকেন। এখানে 1 কিলো চিকেন নিয়ে নেওয়া হয়েছে, এখানে বড় বড় পিস করে নেওয়া হয়েছে। লাগছে হচ্ছে আপনার বাটার মিল্ক, ময়দা, soya sauce, vinegar, আদা রসুন বাটা, পাতিলেবুর রস, কর্নফ্লাওয়ার, এখানে রয়েছে একটা ডিম, এছাড়াও আছে হচ্ছে নুন, গোলমরিচের গুঁড়ো, এটা রয়েছে হচ্ছে হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো, চিনি, নুন। তো ওকে ফ্রেন্ডস, স্টার্ট করা যাক। ফ্রেন্ডস, KFC চিকেন করতে আমাদের সবার প্রথম দরকার চিকেন। এখানে রয়েছে 1 কেজি চিকেন। চিকেনের পিসগুলো আমি এর মধ্যে নিয়ে নেবো বোলের মধ্যে। নেওয়ার পর আমি এর মধ্যে একটুখানি ভিনেগার দিয়ে দেবো। ভিনেগার দিয়ে দেওয়ার পর আমি এর মধ্যে একটুখানি লেবুর রস দিয়ে দেবো। এর সাথে একটু এর মধ্যে সয়া সস দিয়ে দেবো। সয়া সস দিয়ে দেওয়ার পর আমি এর মধ্যে পরিমাণ মতো লঙ্কার গুঁড়ো দেবো। পরিমাণ মতো লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। এরপর আমি দেবো ঘরে বানানো মশলা। এখানে রয়েছে হচ্ছে এলাচ, লবঙ্গ ইত্যাদি। এরপর আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো হচ্ছে নুন পরিমাণ মতো। যেহেতু সসে নুন আছে, তাই নুনটা একটু এর মধ্যে বুঝে দিতে হবে আমাদের। হালকা চিনি দিয়ে দেবো, চিনিটা স্বাদের জন্য। হালকা ব্ল্যাক পেপার দিয়ে দেবো। দিয়ে আমি এটা ভালো করে মিশিয়ে নেব।
চিকেনটা ফাটিয়ে আমি তুলে নেব ভালো করে। পাত্র নিয়ে এর মধ্যে ময়দাটা পরিমাণ মতো আর কর্নফ্লাওয়ারটা দিয়ে দেবো। দেওয়ার পর আমি এর মধ্যে পরিমাণ মতো লঙ্কার গুঁড়ো, পরিমাণ মতো ঘরে বানানো মশলা, নুন, ব্ল্যাক পেপার, একটুখানি সামান্য হলুদ গুঁড়ো আর সামান্য চিনি দিয়ে আমি এটাকে মিক্স করে নেবো ভালো করে। একটা পাত্রে আমার গোলানো ডিমটা নিয়ে নেব, আর নেব হচ্ছে দুধটা। নিয়ে আমি এটা ভালো করে মিশিয়ে নেব। আর এর মধ্যে একটু সামান্য নুন, ব্ল্যাক পেপার দিয়ে দেবো। চিকেনটা আধ ঘন্টা ফ্রিজে ছিল। এবারে আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো হচ্ছে সামান্য আদা বাটা, রসুন বাটা, এটা আমি এটাকে আবার ভালো করে মিক্স করে নেব। আমরা বলেছিলাম যেহেতু 1 ঘন্টা রাখবো, আমি 8 ঘন্টায় বের করে আবার আধ ঘন্টা ফ্রিজে রাখবো। ম্যারিনেট হয়ে গেছে ফ্রেন্ডস। এবার আমি এটাকে ডিমের মধ্যে চুবিয়ে এরকম আমরা দেখতে পাচ্ছি। ফ্রেন্ড দেখতেই পাচ্ছেন আমার কি সুন্দর হয়ে গেছে এগুলো। এবার আমি এগুলো ভেজে নেবো। সবার প্রথমে আমি গ্যাসটা ধরিয়ে নিলাম।
তেলেই করব। আমার তেল গরম হয়েছে কিনা দেখার জন্য আমি দেখে নিচ্ছি। তেল গরম হয়ে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে এক এক করে চিকেনগুলো দিয়ে দেবো। দেখতেই পাচ্ছেন আমার চিকেনগুলো ভাজা ভাজা হচ্ছে, লাল লাল করে ভাজিনি। গ্যাসের স্টিম একেবারে কম রাখিনি, বাড়াবেন না।